Yes, good morning, good evening, students. So, in today's class, let us continue with the competitive questions from the D and F block elements. Yes. So, in that D and F block elements chapter, so we will be having D block elements competitive questions as well as F block elements competitive questions you are going to get. So, okay, D and F block elements competitive questions. We'll solve one by one. Yes, the first question in this. So, catalytic activity of transition element and their compounds is due to their. So, ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕೆಟಾಲಿಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕೆಟಾಲಿಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ವೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ 2 is vacant d orbitals, option 3 is higher densities and option 4 is color ಅಂತ ಇದೆ. So the correct answer for this question is vacant d orbitals. Because of the presence of vacant d orbitals in the d block elements, so the transition elements are showing what coloring sorry, the transition elements are behaves as a catalytic activity because ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. So that we can say that option 2 is the right answer. So their ability to, so if we want to the reason, the ability to adopt multiple and also transition elements will show multiple oxidation states, correct? No, so the common oxidation state is plus 3 we can say. So the ability to adopt multiple oxidation states and to form compounds compounds. So for this reason and also because of the vacant d orbitals, the transition elements are going to show the catalytic activity. Next, then second question is transition metals are good electrical conductors because. So ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ 3D series, 4D series, 5D series elements, all those elements are behaving as a good electrical conductors ಅಂತ ಇದೆ. So conductors means what? The metals or the elements which conduct electricity either in the molten state or aqueous solution state, we call it as conductors ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, but here the transition metals are behaving as a good electrical conductors. ಯಾಕೆ? Because they are metals. Option B is they are solids. Option C they have free electrons in outer energy levels and they are hard, it is given. Okay, so that the option is the because of they have partially filled. Okay, they have partially filled d orbitals, which allows them to easily lose or share electrons. Easily lose or share electrons are called as ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ಈಸಿಲಿ remove or that electrons can easily combine with the other molecules ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ.
So they are good conductors. There will be a free movement of that electrons. Last valence shell ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಔಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಔಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Yes, next question. Which of the following is a transition element? So ನೀವು from cadmium to yttrium, so 3D series, 5D series ಮತ್ತೆ 3D series, 5D 4D series, 5D series elements ಅನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇನ್ ದಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲೆಡ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯು ರೆಫರ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. Next question. Which one of the following ions has the same number of unpaired electrons as those present in vanadium plus 3 ion? So ಈಗ vanadium plus 3 ion ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ the number of unpaired electrons which are present in a vanadium plus 3, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಯೋನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, so which one of the following ion? So that is maybe Fe plus 3 or Ni plus 2 or Mn plus 2 ಅಥವಾ Cr plus 2, chromium plus 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Among these four options, which metal ion is having the same number of unpaired electrons or as with the vanadium plus 3 ಅಂತ. Okay, so number of unpaired electrons of vanadium plus 3 will be equals to the number of unpaired electrons of which ion. Number of unpaired electrons of which one they are asking. Okay, so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ actually ನಾವು vanadium plus 3 has 3D2 outer configuration, 3D2 outer electronic configuration. So if you observe the electronic configuration of vanadium, no, so it is having the outer electronic configuration is 3D2 outer electronic configuration, 3D2 outer electronic configuration. Okay, so this the configuration will be equals to the any of the one option, outer electronic configuration with the two unpaired electron, as like, so ಇದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ Fe plus 3, Mn plus 2, chromium plus 3 na you just write down the configuration and you check it. So as per the configuration, Ni plus 2, okay, nickel plus 2 has 3D8 electronic configuration, outer electronic configuration with two unpaired electrons, with two unpaired electrons. Okay, so vanadium plus 3 and nickel plus 2 has same. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು nickel plus 2 ಮತ್ತೆ vanadium plus 3 is having the same number of unpaired electrons ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, so that we can choose Ni plus 2 is the right answer for this. Next question is, the ion having the maximum magnetic moment is. So ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ion ಅಲ್ಲಿ
So the next question, that is what the ion having maximum magnetic moment is. Option 1 is cobalt plus 3. Option 2 is Cr plus 3. Option 3 is Ni plus 2. Option 4 is copper plus 1. See, ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. So first we'll know cobalt plus 3 electronic configuration. So cobalt is having the electronic configuration argon 3d7 4s2. Okay, d orbital alli namge there is a presence of this electron. Okay, then next we'll take chromium plus 3 electronic configuration is argon so 3d3 will be getting the electronic configuration for argon. Electronic configuration of Ni plus 2 is so here if after writing the configuration we'll be getting N is equals to 2. Then copper electronic configuration of Cu plus 1 is, so we'll be having argon 3d10 4s1. So here if I write the electronic configuration of nickel plus 2, argon 3d argon 3d8 is the electronic configuration for nickel plus 2. Okay, so if I fill the electrons in d orbital, so here 7 electrons are there. So first I will fill a single electrons, then 7 electrons where n is equals to 3 number of unpaired electrons. So then here if I fill the electrons here, no, so 3 electrons are there. So n is equals to 3. So then next we have what? Argon 3d8. So if I fill the electrons here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So that the number of unpaired electrons will be 2. So then if I fill electrons, no, it is a completely filled orbital. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. 5 2s are 10 electrons. So that there is no unpaired electrons are present in d orbital, so that here n is equals to 0. So then by considering this, which one is having the maximum magnetic moment value they are asking. So magnetic moment formula we have mu is equals to square root of n into n plus 2. As per this, for first one if we calculate the value for cobalt plus 3, no, in place of n we need to substitute 3 into 3 plus 2 will be getting, so square root of 3 into 5, so that is equals to 5 3s are 25, sorry 15. Okay, so that is equals to square root of 15. So if we solve this, no, we'll be getting one answer, root 15. Root 15 value is equals to 3.87.
3.87 ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ 3 is there, no, 3.87 for second one, 3.87. Then for fourth, third one will be getting then third one we will be having n into sorry, mu is equals to n into n plus 2, no, 2 into 2 plus 2. Okay, that is equals to square root of 2 into 4, that is equals to 8. Okay, so we'll be getting 2 root 2. Okay, so that is equals to 2 into 1.414 is the value for root 2. Then it will becomes 2 2.82. So we are getting the, and next one is will be getting 0. Then for this we are getting 2.82 Bohr magneton, and for the first and second one will be getting what, 3.87 Bohr magneton, and for this also 3.87 Bohr magneton we are getting. Okay, so that here cobalt plus 3 and Cr plus 3 are showing what, the maximum magnetic moment we can say, cobalt plus 3. So yes, so this is off-filled d orbital. This is also this is off-filled d orbital, and this is partially filled d orbital, and this is completely filled d orbital. Okay, so cobalt plus 3 and chromium plus 3 we can consider. Next we have the following metal shows ferromagnetic nature. Ferromagnetic behavior means what? So in magnetic properties will be having a paramagnetic nature. Yes, and second one that is diamagnetic property, and third one is will be having ferromagnetic property. Okay, so paramagnetic means what? The substances which are strongly attracted by the magnetic field, so that we call it as what, paramagnetic in nature. Diamagnetic property means what? The substances which are weakly attracted by the magnetic field, so this is strongly attracted by magnetic field, and these are weakly attracted by the magnetic field. And ferromagnetic means the substances which show permanent magnetic property, or in the absence of magnetic field, if the substances are showing the magnetic property or magnetic field, means that substances we are going to consider as the ferromagnetic substances. See, among these how to identify whether which option is the ferromagnetic nature anta andre, first you should write the um, electronic configuration for all these elements. So electronic configuration bardadmele number of unpaired electrons present idre, based on the number of electrons, unpaired electrons also we can define paramagnetic, diamagnetic. Okay, so that if the number of unpaired electrons are present, that is going to be call it as paramagnetic. If the absence of unpaired electron, we call it as diamagnetic. And in the in the absence of magnetic field, if the substances are showing the magnetic property, we call it as ferromagnetic. So iga idralli cobalt enide, so that is going to show the magnetic property in the absence of what, magnetic field, and it is having a permanent magnetic moment. Permanent magnetic moment. So that cobalt is the right answer. Next question we have assertion type question. So here we'll be having magnetic moment of hexa aqua iron sulfate. Okay, so this we call it as what? Here 6 is there, no? So that hexa aqua, then this is iron, central metal atom, iron,
Then sulfate, hexa aqua iron sulfate. Hexa aqua iron sulfate is given by 4 square root of magnetic moment is given by mu is equals to 4 into 4 plus 2, where n is equals to 4. Number of unpaired electrons are what? N is equals to 4. And reason, in the above complex ion has 4 unpaired electrons ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ 4 unpaired electrons ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 4 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಟು 4 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ, where n represents the number of unpaired electrons. Correct? Number of unpaired electrons. So ಈಗ in this complex ಅಲ್ಲಿ iron what is the oxidation state ಅಂತ first we need to find it out. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಐರನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ Fe+2 ಅಥವಾ Fe3+ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಇನ್ iron, so there is a presence of number of unpaired electrons will be square root of 4 into 4 plus 2. Sorry, 4 unpaired electrons irodrinda we are substituting in place of n 4 anta substitute ಮಾಡಿ we will calculate the magnetic moment values. Okay, so the reason is in the above complex iron ion has a 4 unpaired electrons ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, so that yes, ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, that prove that whatever they have given reason, no, so reason is the correct explanation of assertion ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so option 2 ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, both a and r are true and r is not correct explanation of a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, so that it is wrong option. Then a is true but r is false ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, this is also not correct. Correct. Then a is false but r is true ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, this is also not correct option. So ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಿದೆ, ಬೋತ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿ ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೋಟ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ the spin only magnetic moment in units Bohr magneton. Okay, so the spin only magnetic unit in the unit what, Bohr magneton unit alli of Ni plus 2 in aqueous solution would be, Ni is having the atomic number 28. So nickel du atomic number 28 ಇದೆ and Ni plus 2 du ನಾವು configuration ಬರ್ದಾಗ, okay, so nickel atomic number is 28 and let us know the electronic configuration for nickel. So electronic configuration for nickel is, so we'll be having nickel electronic configuration is argon 3d8 4s2 plus 2 will be having the configuration argon 3d8 ಆಗುತ್ತೆ and 4s 0 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, 3d8 and 4s 0. And if we come to the what is that, magnetic moment value. Okay, so that is, so if we come to the magnetic moment value, mu is equals to square root of n into n plus 2. So where n is equal, ni plus 2 ಅಲ್ಲಿ n ಏನಾಗುತ್ತೆ, so d orbitals ನಾನು electrons fill ಮಾಡ್ತೀನಿ. In d orbitals I will fill the electrons. So there are 8 electrons are there, 1 2 3 4 5 6 7 8. So here number of unpaired electrons will be 2. So n is equals to 2. So mu is equals to square root of 2 into 2 plus 2. So then mu is equals to square root of 2 into 2 plus 2 is what, 4.
2 into 4. So that is equals to square root of 8. So that is equals to, so 8 square root is what? 2 into root 2 we can write. That is equals to 2 into 1.414 is the root 2 value. So then it will becomes 2.828 we are getting. Okay, 2.8. Okay. Yes, 2.828 we are getting. So now mu is equals to magnetic moment value Bohr magneton ಅಂತ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ರೀಸನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಈಗ ಆಸ್ ಪರ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ 2.84 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, 2.84 ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ 2 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ Ni plus 2 will be having 2 unpaired electrons. So that ಇಲ್ಲಿ assertion ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೀಸನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ and R is not the correct explanation of A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So it is wrong option. Why? Because ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ just because of the 2 unpaired electrons only we are getting 2.84 Bohr magneton value. Okay, then option 3 is A is true but R is false ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. That is wrong option. And fourth option is A is false but R is true ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So that is the right option. Yes. So then next we'll go to the next question. That is ninth one. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಸರ್ಷನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Ni+2 ಅಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ +2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ Ni+2ದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆರ್ಗಾನ್ 3d8 4s0 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ n is equals to 2 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಟಾನಿಯಂ +2ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ +2 ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, now so electronic configuration for titanium argon 3d2 4s2. Argon 3d2 4s2 is the electronic configuration for the titanium. Okay, so titanium, not +2. So now titanium +2 will be having the configuration argon 3d2 4s0 it will become. Okay, now if I write the d orbital configuration, okay, so there are 2 electrons in d orbital, 1 and 2, so where n is equals to 2. So ಈಗ ಎರಡಕ್ಕೂನು ನಿಕಲ್ +2 ಮತ್ತೆ ಟೈಟಾನಿಯಂ +2 both are having number of unpaired electrons is 2, you know. So if we calculate mu is equals to square root of n into n +2. So in place of n, if we substitute for both 2 into 2 +2, so we are getting square root of 2 into 4, so that is equals to 8. So we are getting 2.84 Bohr magneton we will be getting the value. So ಈಗ ನಮಗೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Ni+2 ಅಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ +2 ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೀಸನ್ ಬೋತ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ
ಬೋತ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Then we'll move on to the next question. Next, which of the following elements from interstitial compounds? So interstitial compounds anta namige barodu topic transition elements alli. Okay, so interstitial compounds we are discussed under what transition elements andre. So if we consider octahedral complex ಮತ್ತೆ tetrahedral complexes of transition elements na ತಗೊಂಡಾಗ, while combining two metals ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ the geometry of the two metals geometry fix ಆಗುವಾಗ there will be a presence of a voids. Okay, there will be a presence of what voids ಅಥವಾ empty spaces present ಇರುತ್ತೆ. voids or empty spaces. ಆ voids or empty spaces ಅಲ್ಲಿ, so there is an there is a ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಮಾಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that compounds type of compounds we call it as interstitial compounds anta helthivi. Okay, so we'll be having options here. Alkali metals ide, transition metals ide, halogens ide, noble gases ide. So that we can choose transition metals are the right option. Transition metals namge right option anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, next question. Hydrogen occupies the following holes. Carbon and nitrogen occupy the following holes. Hydrogen occupies the following holes. Carbon and nitrogen occupies the following holes. So ಯಾವ geometry shapes ಅಲ್ಲಿ non metals ಹೋಗಿ occupy ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, where carbon and nitrogen atoms are what the non metals, and hydrogen atom also non metal anta consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. So when the non metals are occupying the voids ಅಥವಾ empty spaces in the metallic geometry, no, so that we call it as interstitial compounds anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, interstitial compounds. ಸಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ interstitial compounds ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜೊಮೆಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. Okay, next question. Transition metals are often paramagnetic owing to. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, and malleability and ductility property. So malleability, ductility property andre these are the physical properties of the metals which can be drawn into thin sheets and wires. Drawn into thin sheets, which can be drawn into thin sheets and wires. We call it as what? Malleability and ductility anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so ಈಗ why the transition metals are considered as a often paramagnetic ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Not because of the presence of vacant orbitals or melting point and boiling point or the malleability and ductility. Because of the presence of unpaired electrons, the transition metals are often called as owing a paramagnetic nature. So the correct option is presence of unpaired electrons. Okay, next question. Match the following we have. So this is set 1, this is set 2. Okay, the first set 1 under we have
ferromagnetism, paramagnetism, diamagnetism and Bohr magneton. So that is shortly abbreviated as BM anta. So set 2 under we have 9.273 into 10 power minus 24 joule per Tesla. Then second option iron, cobalt, nickel. Option 3 chromium plus 3, iron plus 3, Mn plus 2. Option 4 we have Zn plus 2, Cu plus 1 and scandium plus 3 we have. So ಈಗ match the following type question this one. So ಈಗ ferromagnetism ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ so the substances which are having the permanent magnetic moment ಇರುವಂತ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಐರನ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕ್ಕಲ್ಲು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇನ್ ಸೆಟ್ 2. So 9.273 into 10 power minus 24 joule per Tesla is the Bohr magneton value. Okay, then now we have a confusion with the paramagnetism and diamagnetism options. See ಈಗ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ 3 and 4 ಅಲ್ಲಿ we are having chromium plus 3, Fe plus 3 ಮತ್ತೆ Mn plus 2 and option 4 we have Zn plus 2, copper plus and scandium plus 3 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, presence of unpaired electrons. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ that we call it as paramagnetic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ paramagnetic. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮಗೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಸೊ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ದ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಜಿಂಕ್, ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ನು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. So paramagnetism means what? Chromium plus 3, Fe plus 3 and Mn plus 2. Diamagnetism anta andre, so it will show there is no unpaired electrons present in these Zn plus 2, copper plus 1 and scandium plus 3. So if you want, I'll write the electronic configuration. Electronic configuration for Zn is, see, first I'll write this electronic configuration for zinc. Later we'll see what happens to the configuration for Zn plus 2. So Zn is argon 3d10. See, shit. So I will write here only. So argon, zinc, it is having argon 3d10 4s2. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫಾರ್ Zn plus 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನು 3d0, ಆರ್ಗಾನ್ 3d10 4s 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ದಟ್ Zn plus 2 is what? ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಅದೇ ತರ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಟು ದ Cu plus and scandium plus 3. So you will be getting the number of unpaired electrons will be 0. So that now the match the following options will be like A is matching with the 2, second option in set 2. B is matching with the third option in set 2. C is matching with the fourth option in set 2. D is matching with the first option in under set 2. Okay, so that
will be having, so A is 2, then B is 3, C is 4 and D is 1. So 2, 3, 4, 1 is a right option. So 2, 3, 4, 1 option 1, in option 1 it's not there. In option 2 we have 2, 3, 4, 1. So we can choose option 2 is the right answer. So option 3 and option 4 are the not correct options. Okay, next question is match the following we have. So set 1 and set 2 questions. So we have scandium, vanadium plus 2, Fe plus 3 and Cu plus 2. So here if we come to the this one configuration, no, scandium, in scandium the presence of unpaired electrons will be, so if I write the configuration, argon 3d, sorry, 3d1 4s2. Okay, argon 3d1 4s2 and vanadium plus 2 will be having the configuration argon 3d3 4s2. Okay, then iron plus 3 will be having the configuration argon 3d5. Argon 3d5. Then copper plus 2 will be having the electronic configuration for copper plus 2. Argon 3d9. Okay, so if I write the number of unpaired electrons, n is equals to 1, here n is equals to 3, here n is equals to, so here copper plus 2 it will become 7. Okay, so then 3d5 we have, so that is n is equals to 5 will be getting, number of unpaired electrons will be 5 and here n is equals to 3. Yes. So, number of, so next if we substitute all these with this, no, mu is equals to square root of n into n plus 2 formula, we'll be getting the different Bohr magneton values. So you calculate for scandium, no, you'll be getting the value 0. So magnetic moment is 0. A is matching with the third option under set 2. Then vanadium plus 2 ಏನಿದೆ, number of unpaired electrons 3. If we calculate magnetic moment, no, so we'll be getting the answer 3.87. So B is matching with the fourth option and Fe2 plus Fe plus 3 is matching with the option C is matching with the 5.92. 5.92. Then D is matching with the option 2, second option 1.73 Bohr magneton. 1 point, sorry, third, fourth and this is first option and this is second option. Okay, 3, 4, 2, 1. A is matching with 3 options. So you calculate the magnetic moment value by considering this n values. You will be getting the values like this. So 3, 4, 2, 1 is the this one correct matching set 1 and set 2 options, so that we are having that answer under option 1. So 3, 4, 1, 2, sorry, 3, 4, 2, 1 will be having what under option 2, not 1.
1 second. So I'll calculate for option 3. Mu is equals to square root of 5 into 5 plus 2. Okay, so then that is equals to 5 into 5 plus 2 is 7, that is equals to 35. Square root of 35 is, that is equals to 5.992. Okay, so not 2 1, no, it is 1 2. Yes, here. So C is matching with the first option, then D is matching with the second option. Okay, so 3 4 1 2 is the right option. Excuse me. So 3 4 1 2 is the right option. So like this, you should write the electronic configuration first. Later, you should write the number of unpaired electrons present in the that d orbitals, and later you can calculate the magnetic moment by using this formula. Then next question we have, which of these react with the potassium permanganate to give oxygen quantitatively? So the first option is carbon dioxide, second option is chlorine, and option 3 is O3 ozone, and option 4 is H2O2. ಸೊ ಈಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟು ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ quantitatively we are getting some amount of gas anta they are telling. Okay, carbon dioxide gas, chlorine gas, then O3 and H2O2 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. See, when potassium permanganate will always oxidizes, it acts as a oxidizing agent. Okay, so first I will write the reaction for carbon dioxide. So potassium permanganate, so that is potassium manganate, K2MnO4, so which is in green color. So green color of potassium manganate. So ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, when it is treated with the carbon dioxide, it is going to give potassium permanganate ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, which is green color. So ಅದು ಸಹ green color ಇರುತ್ತೆ. Okay, so then if we come to the reaction with O3, so this O3 no, so when KMnO4 is treated with the HNO3 nitric acid along with the O3, so we are getting the product MnO2 plus KNO3. MnO2 plus KNO3 formation ಆಗುತ್ತೆ. Then again, if the carbon potassium permanganate, okay, when potassium permanganate is treated with a 3 moles of H2O2. So ಇಲ್ಲಿ quantitatively ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, number of moles involved here for the reaction with the potassium permanganate. See, ಇಲ್ಲಿ 1 mole of carbon dioxide, 1 mole of O3 is involving, but here 3 moles of hydrogen peroxide is involving. 3 moles of H2O2 is going to give 3O2 plus 2 MnO2 plus 2 moles of potassium hydroxide plus 2 moles of water will be getting. So ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ when KMnO4 is treated with a HCl, okay, HCl, so we'll be getting KCl plus MnCl2 plus water we are getting. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, when the potassium permanganate is treated with the hydrogen peroxide, will be getting the balanced oxygen atoms. Next question, which one of the following is not oxidized by acidified KMnO4? So ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ acidified KMnO4 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಏನಿದೆ, ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಥಿಯರಿ,
acid solutions, the reactions of KMnO4 in presence of acid solution. And iodide also, iodide is converted into iodine agi convert ಆಗುತ್ತೆ in the presence of the KMnO4, that is oxidizing agent. Then ferrous sulfate ಏನಾಗುತ್ತೆ, ferric sulfate ಆಗುತ್ತೆ. Ferrous sulfate is going to convert into ferric sulfate ಆಗಿ convert ಆಗುತ್ತೆ. So apart from these three options, we have sodium sulfate, which is not going to oxidize in the presence of KMnO4 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that the reaction of KMnO4 with the sodium sulfate, so we'll be getting the reaction of KMnO4 with the sodium sulfate is when 2 moles of KMnO4 is treated with the 3 moles of Na2SO4. Na2SO4 ಜೊತೆ reaction ಆದರೆ in the presence of an aqueous medium water, so we'll be getting K2 potassium sulfate plus 2MnO2 plus 6NaOH ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಎ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ KMnO4 is a strong oxidizing agent ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ, so this reaction will not be carried out in a acidic medium, it will takes place in a neutral medium. So that the reagent, that is sodium sulfate, is not oxidized by the acidified KMnO4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that is the answer. Sodium sulfate is the right answer. Okay, next question we have, which of the following cannot reduce acidified solution of MnO4 minus ion? ಸೊ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ವಿಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ MnO4 ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ H2C2O4 ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ MnO4 minus as per the reactions under acid solutions in presence of H plus oxalate ions can reduce, and nascent hydrogen atom also, that oxalate the MnO4 minus ions can reduce, and Fe2 plus ions also can reduce into the Fe plus 3 agi reduce ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so but except O2. So ಈ O2 ಬಿಟ್ಟು all other options. So these are the reactions for the KMnO4, potassium KMnO4 under acid medium. Okay, under acid medium ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ O2 all other options are reduce acidified solution of MnO4 minus ion ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that O2 is the right answer. So ಯಾಕೆ O2 ಅಂತಂದ್ರೆ it is not strong reducing agent. It is not strong reducing agent. So it is not strong reducing agent. Okay, then next question we have, oxidation number of chromium in potassium dichromate is. So potassium dichromate is K2Cr2O7. So here they are asking the oxidation number for chromium. So this, for this chromium they are asking, so that 2 into K plus 2 into chromium we have plus 7 into oxygen is equals to 0. Then 2 into, where K is alkali metal, so that plus 1 plus 2 into, for Cr we are finding out oxidation state, let it be as it is. Then 7 into oxygen is having the oxidation state, minus 2 is equals to 0. Then 2 into plus 1 is plus 2. Then 2 into Cr is plus 2Cr plus plus into minus is minus, 7 2s are 14, that is equals to 0. Then 2 into Cr minus 12 is equals to 0. Then 2 into Cr is equals to plus 12.
Then Cr is equals to plus 12 divided by 2, will be getting plus 6 oxidation state. So now the oxidation state of chromium is for a 2 chromium is how much? Plus 6. So option 3 is the right answer. So next we have manganese exhibits maximum oxidation state in. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್. K2MnO4 in this manganese oxidation state is 2 into K plus 1 into Mn plus 4 into O is equals to 0. Okay, so 2 into plus 1 plus 1 into Mn plus 4 into minus 2 is equals to 0. Now 2 into 1, 2 ones are 2 plus 1 into Mn minus 4 twos are 8 is equals to 0. Then 2 minus 8 is minus 6. Okay, 1 into Mn is minus 6 is equals to 0. Mn is equals to plus 6. So in K2MnO4 oxidation state of manganese is plus 6. So for second one KMnO4, so 1 into K plus 1 into Mn plus 4 into oxygen is equals to 0. 1 into plus 1 plus 1 into Mn we are calculating now. Mn plus 4 into minus 2 is equals to 0. So 1 plus Mn minus 8 is equals to 0. Mn minus 7 is equals to 0. Mn is equals to plus 7. Then option 3 we have third option. So MnO2. Correct? So 1 into Mn plus 2 into oxygen is equals to 0. So 1 into Mn plus 2 into minus 2 is equals to 0. Mn minus 4 is equals to 0. Mn is equals to plus 4. Then in last option, fourth one, Mn3O4. So 3 into Mn plus 4 into minus 2 is equals to 0. Then 3 into Mn minus 8 is equals to 0. So 3 into Mn is equals to plus 8. So Mn is equals to plus 8 divided by 3. So Mn3O4. Okay. So here we are getting 3 by 8. It is almost 3 twos 6. And 2 point something will be getting, which is very less oxidation state. Okay, so but the oxidation state, the compound which is having the maximum oxidation state of manganese is KMnO4, we can say KMnO4. So which is having the maximum oxidation state is plus 7. So option 2 is the right answer. Next question. The number of unpaired electrons in ferrous ion is. So ferrous ion is represented in terms of Fe plus 2. Okay, so Fe plus 2. So if we come to the number of unpaired electrons now, so let us write the electronic configuration of iron is. Electronic configuration of iron is iron, argon, 3d6 4s2. So electronic configuration of iron is what? 3d6 4s2. So where if we write the configuration for Fe plus 2, it will become argon 3d6 and 4s0. Okay, so the number of unpaired electrons in ferrous ion is, if I write the d orbitals, no,
So 1, 2, 3, 4, 5 and 6 electrons where n is equals to 4. Number of unpaired electrons will be 4. So option 3 is the right answer. Which of the following is ionic in nature? So ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ CuF2, CuCl2, CuBr2, Cu I2 ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಅಯೋಡಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ನೇಚರ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ದ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ like fluorine, chlorine, bromine and iodine. Fluorine is more electronegative element ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so it will be more electronegative. The order of ionic nature of the elements will be halogens, so will be like this. Okay, so that fluorine containing compounds are having more ionic nature ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Following is which one is ionic in nature ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we can say that this CuF2 is a ionic in nature, and one more reason we can say according to the Fusson's rule. According to Fusson's rule, CuF2 is the more ionic in nature ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. More ionic as compared to the other options. Okay, next option. Next question we have metal bonding is more frequent. Metal bonding is more frequent in 4D or 5D series. In 4D or 5D series than in 3D series due to. So metal bonding with the 4D series ಮತ್ತೆ 5D series will be more than in 3D series ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Because of the first option is their greater enthalpy of atomization, and second one is large size of the orbitals which participate in bonding, and their ability to involve both ns and n-1d orbitals in bond formation, and the comparable size that is 4D and 5D series elements anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So but the reason is here the metal bonding with the 4D ಮತ್ತೆ 5D series than that of the 3D series ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ because of their greater enthalpy of atomization. Okay na, so because of greater enthalpy of atomization. So now let us know what is the meaning of enthalpy of atomization is, so enthalpy of atomization andre eno, the amount of enthalpy change, the amount of enthalpy change when a compounds, when a metal, okay, when a compounds bonds are broken, when a compound bonds are broken and the component atoms are, and the component atoms are separated into single atoms, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಲ್ಕಿ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಆಟಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ Na+ ಮತ್ತೆ Cl- ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಅಟಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ 4D ಮತ್ತೆ 5D ಸೀರೀಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಅಟಮೈಸೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಟಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗು ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, next question we have Bayer's reagent is. See, usually Bayer's reagent now while performing practicals in lab we are going to use. Bayer's reagent is nothing but alkaline KMnO4 solution is called as
ಆಲ್ಕಲೈನ್ KMnO4 solution is called as Bayer's solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ KMnO4 and the combination of KMnO4 and water, sorry, H2SO4 mix. Bayer's reagent is nothing but alkaline KMnO4 solution. Okay, so that is that too in cold condition, alkaline cold alkaline KMnO4 solution. So this we are going to use for the unsaturation identify ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we are going to use this Bayer's reagent. So we can take for the first option KMnO4 plus H2SO4 combination is the right answer. Sorry, so H2SO4 ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ವಾ, so that we can take what option 2. So where KOH is alkali. So option 2 is the right answer. Next question, which of the following statement is false? ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯನ್ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್. ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ dichromate ions are converted into chromate ions. Third option, ammonium dichromate on heating undergoes endothermic decomposition to give Cr2O3, chromium trioxide. Then potassium dichromate is used as a titrant for Fe2 plus ions ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ yes, so which of the following statement is false anta they are asking. So the first option we have an acidified solution of potassium dichromate. An acidified solution of potassium dichromate liberates iodine from potassium iodide anta keltidare. So this is wrong option. Then so if we write the reaction, acidified solution of potassium dichromate liberates iodine from potassium iodide. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಅಯೋಡಿನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟು ಅಯೋಡಿನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಸೊ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸು ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is it is one of the properties of the potassium dichromate as we are discussed in under theory. So option 3 we have ammonium dichromate on heating undergoes endothermic decomposition to give Cr2O3 anta heltidare. So this is also wrong option. And fourth option we have potassium dichromate is used as a titrant for Fe2 plus ions anta heltidare. That is also wrong option. So wrong option in the sense, sorry, I'm except second option. Okay, so except second option all the statements are true. Okay, so except the second option all the statements are true. So yes, acidified solution of potassium dichromate iodine na liberate ಮಾಡುತ್ತೆ from potassium iodide. So potassium iodide in presence of acidified potassium dichromate and potassium iodide combine ಆದರೆ ನಮಗೆ iodine ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ದೆನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ undergoes endothermic decomposition to give Cr2O3. So this is also right. Potassium dichromate is used as a titrant for Fe2 plus ions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So this is also right. So the wrong option is option 2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so the correct answer is option 2. Next, the atomic number of the element having magnetic moment equal to 1.7 Bohr magneton in its +2 oxidation state is. The element which is having the atomic number 29 and its electronic configuration is. So, we'll be having the atomic number of so copper will be having the atomic number 29 and it is having the configuration argon, 3d10 4s1, 3d10 4s1. Okay, then next we'll be having atomic number of the element is 25 which is having the electronic configuration. So argon, so the element which is having the electronic configuration 25 is manganese. 25 is manganese. So which is having the electronic configuration 3d5 argon 3d5 4s2. So ಅದೇ ರೀತಿ 24 is chromium which is having the electronic configuration argon 3d5 4s1, 3d5 4s1. So then again the element which is having the atomic number 30 and its configuration is so zinc, so it is having the electronic configuration 3d10 4s2, argon 3d10 4s2. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ n is so and if we come to in ionic form ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ so ನಮಗೆ that element is having +2 oxidation state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ and which is having the magnetic moment value 1.7 Bohr magneton ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 1.7 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ Mn, copper, manganese, chromium and zinc will be having different variable oxidation states. Alva, based on the different variable oxidation state, like suppose +2 or +3 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ magnetic moment value. So which element is showing the Bohr magnetic moment value, that is 1.7 bm, no? So Bohr magneton, so that is the element which is having the atomic number 29, that is sorry, not 29, 25. The element which is having the atomic number 25. Okay, so and that is in the form of Mn+2, Mn+2 form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ +2 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗಾನ್ 3d5 4s0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು √n ಇಂಟು n+2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾನು, ಸೊ ವೇರ್ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 5 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್,
sorry, not manganese. So for manganese, will not get the value 1.7 ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 5 ಇಂಟು 5 ಪ್ಲಸ್ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 5 ಇಂಟು 7 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 35 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ 35 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 5.9 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ Mn+2 ಬರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ +3 ಅಂತ ಬಂದಾಗೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಟು 4 + 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 6 4s are 24. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಕಾಪರ್ +2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಾಪರ್ +2. ಓಕೆ, ಸೊ Cu+2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗಾನ್ ನೋಡಿ 3D10 4s, ಸಾರಿ 3D9 ಆಗುತ್ತೆ, 4s 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ವೇರ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಯಿತು, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ n ಇಂಟು n+2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಇಂಟು 1+2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಇಂಟು 3. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಇಸ್ 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.7ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ 24 ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು +2 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ Cr+2ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4d4 ಅಂತ ಅಂದರೆ 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು Zn+2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 3D10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ 1 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಕಾಪರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, the less, that is 1.7 Bohr magneton magnetic moment value. So that we can choose option 1 is the right option. Next question. The atomic number of transition metal. The atomic number of the transition metal is 25. Then its magnetic moment in its +3 oxidation state is. The element which is having the atomic number 25 is, so manganese. Okay, so manganese is having the atomic number 25. Okay, so then if we write the electronic configuration of manganese is, we have argon 3d5 4s2 is the electronic configuration of manganese. Okay, so ade ನಾವು Mn+3 form ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, so we'll be getting argon 3d+3 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 electron, how many ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, so is 2 into 2.449. so then if we calculate the value, no, 2 into 2.449 is 4.898. 4.898. So it is almost equals to the 4.9 Bohr magneton. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4.9 Bohr magneton option 3 ಅಲ್ಲಿದೆ. So the atomic number of transition metal is 25, which is manganese. Then its magnetic moment in its +3 oxidation state. So +3 ಅಂತ ಅಂದರೆ, so 3d4 4s0 ಆಗುತ್ತೆ. So if we calculate the magnetic moment value, we'll be getting 4.9 Bohr magneton. So that's all about today's questions from both the level 1 and level 2 questions we discussed under D and F block elements. Okay, so for more videos, so you refer Takshara Academy website. So in next class, we will continue with a few more questions. So thank you for watching Takshara Academy.